Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakaripo pano paZim update pano petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva tinokukurudzira noti usabve pano usina kusubscribe because chikumbiro chedu ndechekuti tingere chiri ku 15,000 subscribers now nearly 14,000. So mhuri yeZimbabwe ndine ma-updates akati one day ndiri kuya ndakatibatanidzei pano ma-updates acho anenge akati one day ndandoti ndikuzivise kuti munyase kuona kuti chii chiri kutora nzvimbo muno munyika yeZimbabwe uye nhauwa dzezvematongerwo enyika tapapi, nhauwa dzekuchinjwa kwebumbiro remutemo tapapi. Ndinoda kuti mugare muchiziva zvinhu izvozvo pano tinge tichiunza ma-updates anonga aine umbowo. So tiri kuona vatendai biti after Chiwenga vaannounce kuchinjwa kwebumbiro remutemo zvakatungamirirwa navaZiyambe remangwana racho takaona vatendai biti vakaita press yavo vachitaura kuti no zvinhu izvi toto sacrifice kutozvifira chekuti bumbiro remutemo risachinjwe. So muzuva ranhasi tiri kuona kumahofisi avatendai biti kuMilton Park muguta reHarare kwabva kwadeployiwa polisi kwakadeployiwa polisi mhuri yeZimbabwe. Chinova chiri chiratidzo ndosaka muchiona vatendai biti naJobhusikalo vachigara vari pama1 bozi wanika kuadvance kwavanoita kayakayako chimwe kasikaiti kana kuti vanhu havazvidi zvavo but ndosaka muchiona Zimbabwe, nyika ino yeZimbabwe ichiramba iri down because vanoramba vakabatirira pachimwe chinhu chinova chisina kana dhiri handi mazuva vachisiya zvinhu zvine dhiri handi mazuva. Ndosaka muchiona nyika ichiramba iri down, dzimwe nyika dzichidini dzichisimuka nyika ino ichiramba iri down because panapa isusu hatina side tatitaura chokwadi chitiri panzvimbo ana ndosaka vachigara vari pama1 kutotaura kwakaitira zvipress zvake zvezvezvi nao muri kuona pama1 Milton Park mahofisi ake kwatozara polisi torape rimweni side ratori nemarozirori nechichi ndofunga muri kuona ipolisi itori kuMilton Park pamahofisi pake ipolisi yese yakatokomberedza pamahofisi pake chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti unonga uine power mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiwerenge tese panapa tichibva panapa tichaenda kune imwe update munyase kuona bumbiro remutemo rakutochinjwa manje mabhuku atoprindwa kuno kwazongomirira 90 days but bhuku ratoprindwa rekutochinja kwebumbiro remutemo riya tichaenda iko kuma-updates tinenge tine ma-updates akawanda panapa. So tikuona pana Zimbabwe Republic Police ZRP officers have camped outside Tendai Biti's office in Milton Park, Harare. Biti is convened of the Constituents Defense Forum has been a vocal critic of proposed constitutional amendment that could pave the way of President Emerson Mnangagwa to extend his stay in office beyond the current constitutional terms limits. Tiri kuona panapa ndofunga muri kuona vatendai biti vaingotaura same story nana Madhuku ana Professor Madhuku nevamwe vanhu vakasiyana vaingotaura same story iyoyo yainge iri kutaurwa mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende totanga paZanu Patriots rekedze titange paZanu Patriots pachichanho cheZanu ichocho munyase kuona kuti chii kunyatsa kumboitika. Tiri kuona panapa zvine 5 hours ndofunga kuna vasina kuziva kuna brigadier vakashayika brigadier vainzi Samuel Mubanga ndo zita ravo. So ndiri kuona kuti vari kuwigwa muzuva ranhasi ndofunga tiri kuvaona ndo brigadier ava ndiva tapfuma nei vanova variko munhu ari dangerous muarmy pari zvino vanova variko mutedzeri wava matatu ndo vakakonzeresa kuti vane role yavakaplaya muna 2023 because ndiye anga ari mukuru wefazi muna 2023. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the board of the national hero Brigadier General Samuel Mpanga will today be taken to his farm in West Nicholas and led to his to rural home in Mutape village, Gwanda South, where family, relatives and friends are expected to gather to pay their final respect. Tukona panapa ndo zviri panapa mhuri yeZimbabwe havasati vakuigwa zvavo but vari kunzi vari kusimuka nhasi vachienda kufarm after farm wozoenda kuMutapa village kuGwanda South ndo kwaiva kuri kumusha kwavo. So tira kuti tiende panapa pari kuchinjwa bumbiro remutemo ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika apa. Zanu yakatonyora kuti term extension is loading handi muri kuzviona tsamba dzacho idzi dzirapa idzi ndichakuendesa kumabhuku acho mhuri yeZimbabwe ndosati kuti
tisubscribe rewo panapa tipinde 15000 tachikupa updates ezvinhu zvona zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona itsamba dzese dzanyuwana naZiyambi idzi dzakanyorwa kunzi Constitution of Zimbabwe Amendment Bill 2026. Regedzai tidzoke panapa tivhure panapa, handi muri kuzoona. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Constitution of Zimbabwe Amendment 3 Bill has been gazetted. The bill seeks to allow President term extension. The Constitution of Zimbabwe Amendment Bill 2026 introduces a set of reform aimed at the strengthening a constitutional governments and improving institutional efficiency and enhancing democratic structures and promoting long-term national stability. The bill seeks to modernize and streamline the constitutional framework while maintaining the core value of the 2013 constitutions and aligning the contemporary African constitutional standard. Key highlights of the bill. Tikuona panapa key highlights of the bill. Tikuona panapa one yakanyorwa kunzi institutional reform and governments transfer the responsibility of voters registration, voters roll complication and record maintenance from the Zimbabwe Electoral Commission to the General Register General to enhance administrative efficiency. Tikuona panapa pakanyorwa kunzi establishes a parliamentary method for the election of the president requiring a majority vote and a runoff if no. Muri yeZimbabwe pakashata because now president anonga angovotewa mu parliament chete. So tikuona kuti angatadza sekuwina inhawa mamiriro yakaita kuti ZANU-PF yagara ne 2/3 majority, then ma MPs ashabangu wacho 7 vese vakatoti tiri kusapota 2030 agenda. So tikutoona kuti itori game rakatodini rakatopera kudhara muri yeZimbabwe, game rakatopera kudhara ende pakatoipa cheche. Majority is achieved under ZEC oversight and parliamentary procedures. 2 tiri kuona panapa muri yeZimbabwe 2E pakanyorwa kunzi presidential term and exclusive adjustment proposed replacing the current 5 years presidential term with a 7-year term to promote political stability and allow sufficient time for policy implementation. Tikuona muri yeZimbabwe ndo zvinhu zviri mubumbiro ere mutemo ruda kuchinjwa. Izvo ndiri kuerenga apa izvo muri yeZimbabwe ndo zviri mubumbiro ere mutemo ruda kuchinjwa. So tikuona pana pakanyorwa kunzi remove the words first before vice president aligning with previous constitutional amendment clarifies succession provision where the president elected dies, resigns or is removed before assuming office. Ndofunga muri kuona ende mauto garai maziva kuti mauto wakabva wadini wakabva wabudiswa mukati mezvematongerwo enyika dzakastreamwa nyembe dzawo, but kana chachaya zvacho muri yeZimbabwe toziva kuti masmall zvinhu zvinongoitika. 3 yacho inobva yati judicial legal framework changes requires the Attorney General to be qualified. Attorney General ndiye uya watembotaura Attorney General Virginia Mabhiza, ndiye uya anga ari kushanda yotembotaura kudhara uya aimboshanda nana Ziyambi hadi mazona nevamwe vakasiyana kuti wanga vachichinja. So ndiye ari kunzi ndiye anonga akurana ma-election ewawo to be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court. Expanded the jurisdiction of the Constitutional Court to hear matters of public importance beyond strictly constitutional cases, receives the appointment process for judges and removes the requirement for the president to appoint the prosecutor general on the advice of the judicial
Electoral and delimitation reforms creates of Zimbabwe Electoral Delimitation Commission for Yendo electoral boundaries delimitation addressing concern over ZEC dual role and enhancing institutional integrate resigned delimitation function previously under ZEC to the new delimitation commission. Ndo 4E muri yeZimbabwe zvina zvinobira zvakanaka. Parliamentary and Senate adjustment allow the president to appoint an additional 10 senators, increasing the total number from 80 to 90 with the aim of broadening technical expertise and strength oversight of enhancing exclusive. Muri yeZimbabwe mitemo yacho yakati one day ndofunga muri kuona iri kungoenda so ndofunga ndo mimwe yemitemo iri kuchinjwa yatawerenga panapa ndo zvinhu zviri kutoitika pari zvino zvinomira zvakanaka muri yeZimbabwe zvino zviri kutoboila chaiche kutoboila zvekuboila zvezvezve tiri kuona panapa waNelson Chamisa vari kuwirirana nawo madhuku ndo totaura zvezvo kuti zvinhu zvepauzvike zvinoda action chimwe so tiri kuona pana waNelson Chamisa on point. This is the clearest summary of the what is wrong about the overthrow of citizen power. This must be resisted yen to deck. Tiri kuona panapa ndo waNelson Chamisa. There is no doubt that those proposals are not good for the country. There is no doubt about it. There's also no doubt that they are unacceptable to the vast majority of the people of Zimbabwe. We must say quickly that proposals to amend the constitution cannot be just done in secrecy and then you emerge from some secret meeting to then put to the people of Zimbabwe far-reaching changes to the way they have been governed, the way they understand how the country must be structured. There's no person with such power in the country. Let's be clear about that. You are the president, you are Speaker of Parliament, you are a minister. No person in this country has the power from nowhere, from the secrets of your meetings or bedrooms. Just come up with far-reaching proposals and say, these are the proposals. Within 90 days, we will actually be changing the constitution. That is not part of the mandate that they were given to govern the country. So if you are the president, you are not given the mandate to change the way in which we are governed, or even to make proposals. If you are parliament, you have no mandate to actually then say, well, we are here, we are given 5 years to be parliamentarians, we now want to give to ourselves a further. I mean, it's completely unthinkable. So I should say that the proposals don't make sense and that they shouldn't be part of our constitution. What it means is that there will be opposition to that. Aya mashoko ari kubva kuna Professor Madhuku waNelson Chamisa vari kudzadza vari kuwirirana nezvekutaura naProfessor Madhuku. Tichienda mudzimwe nhau muri yeZimbabwe rira kuti timbovhure nhau yamagaya toona kuti yafamba sei muzuva ranhasi kumatare edzimhosva. Pana tichikupai maupdates zvinhu zvina zviri kuitika. Ndofunga muri kuona ndiwawota magaya ava vari kubuda mukoti. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndiwawota magaya leaving the court. Harare Magistrate Court moments ago after his rape trial failed to kick off his lawyer wanted trials in open court. Prosecution wants witness to testify via a video. Magistrate agreed with NPA Magaya to bring application for referral to court. Tiri kuona ndo mamira zvakaita but wamagaya vadzokera zvavo kumba. So tiri kuona panapa inawo yekuchinja kwebumbiro remutema naJacob Mudenda akandowa ndowakatora chinzvimbo chanawo cheSecretary General chichi chana Mpufu chimwe
and ndo kuwirira ne 2030 ndo saka wakaiswa about the Speaker of Parliament Jacob Mdenda has gazetted the Constitution of Zimbabwe Amendment not restarting the clock on a 90 days public consultation period with will culminate in a vote by MPs and senators. The bill seeks to extend President Emmerson Mnangagwa 20 by 2 years. Ndo mashoko ari kubuda muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuzvionera tega zvatembotaura zvezvo kuti 90 days dzaitawa dzedze, but 90 days tiri kuona kuti 90 days chiri kutonzi chatochaya. Tiri kuona panapa vanhu vakabatwa ava nembanje muri yeZimbabwe ameno wanzi wanyepo toshandana naMnangagwa ere waiti sei mwe akapfeka uniform dzechipurisa mwe akadini vachinyepa muri yeZimbabwe. So tiri kuona ndo mashoko mamiriro akaita. Tiri kuona panapa kanywa Chiwenga told Attorney General South Africa no example at all during fears cabinet clashes. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe Chiwenga and Sanyatwe stand against planned constitutional amendment bill. Tiri kuona panapa VP Chiwenga and Sanyatwe vari kuramba kutoti bill ringe richichinjwa. So ndo ndingatisangane munews dzinotevera.